Okay, start. So, hello everybody. We are here with Jalal for one more teaching from Plasma Technology. Pessoal, estamos aqui para mais uma aula com o Jalal. Não é uma aula oficial, mas é uma aula sobre a tecnologia do plasma. Alguém tem alguma pergunta, um pontapé inicial? Feel free to ask your question or open your mic if you want to start. Yes. Hi, everyone. Before you open the questions, I would like to tell you something about serving and how you will be served. Então, antes de você fazer uma pergunta, antes de da gente começar, eu vou te fazer uma pergunta sobre como você vai servir e ser servido. So, when we decided to make this group, to make this study about the Maghreb and making the Maghreb, Quando a gente decidiu fazer esse grupo sobre estudar uma grave e fazer uma grave, so we were thinking about how the supply of the wires to the Maghreb, because it's not easy to find the special wires and how many meters, it's take a lot. a gente estava com dificuldade para conseguir o material, porque são muitos metros de fios e tal. So we were trying to have these wires from Cash Foundation. Então, nós estávamos tentando conseguir esses fios da Fundação Cash. But because they are really involved in opening the expedition and all of this, so we didn't have answer from them. Mas como eles estavam muito ocupados, a gente não obtivemos nenhuma resposta deles. After a while, one of the group, he tried to go to the market and to see if he can provide us with wires. E depois de um tempo, teve um grupo que disse que ia nos prover com os fios que a gente precisava. So he asked for the wires and how much is the quantity of them, and the beauty that the owner of this shop, he knows about Cash Foundation. E o dono dessa loja, ele perguntou a quantidade e tal, ele conhecia sobre a Fundação Cash. And he already done the CO2 and the zinc and the copper ganses. Ele já tinha feito GANs de zinco, de CO2. And he was very benefit from them. Can you repeat, Jalal? He was benefit from what he done from ganses for his own. E ele conseguiu, ele teve benefícios, né, com os GANs que ele fez por conta própria. So, to show the appreciation and to give back to the Cash Foundation, he served us about 3,000 meters of wire. E aí, para ele contribuir e servir a fundação, ele contribuiu com 3.000 metros de fios. Free, without charge. De graça, sem cobrar nada. So, you see here, what we decided to do, it is in reality serving the foundation and everyone in touch with the foundation. So, in the same time, someone served us to serve the foundation. E a gente serve a fundação e às vezes alguém vem e serve a gente servindo a fundação. And no one, absolutely no one of us thought of 1 second that it can be, just we can serve by these wires without money. No one. So just it came. Então ninguém pensou que a gente podia comprar esses fios sem dinheiro nenhum. Ele simplesmente veio do nada. So this is what Mr. Cash always say. When you give, don't wait to receive.
it will be delivered for you in something better. Então, quando você dá, é como o Sr. Cash diz, quando você for dar alguma coisa, não fique esperando nada, porque vai ser entregado, vai ser entregue automaticamente para você por algo melhor ainda do que você deu. And we are not yet started. E a gente nem começou ainda. So when you think good, everything will be, after that it will be good. Quando você pensar o bem, tudo depois disso vai ser bem, vai ser o bem. And I know all of you here, I know 100%, all of you here, spending this time to learn, to serve the others, that is the most beautiful thing ever happened here on earth, really. E eu sei que vocês estão gastando seu tempo para estar aqui, aprender e servir os outros. Isso é a coisa mais bonita que vocês podem fazer. Because if you go in any knowledge, in any place, there is give and take. So when you come to give, you know how much you will take. But here with this technology, no one think about taking. Com essa tecnologia, ninguém fica pensando no que vai receber, porque é automático. Quando você dá, você recebe. So this story really I did share it with in the workshop with Mr. Cash, and I repeat it because it's really until now it is, when I think about anything, I think about that, how it came, and without thinking, without planning, it was very beautiful. E às vezes eu fico pensando sobre isso, como que veio assim, de maneira tão bonita e do nada e entregou o que a gente precisava. Okay, the second thing, part of you here, that last Monday with the Spanish group, we decided to make feeding station, and I hope we will start from Monday, but I need the collective all your efforts, the Spanish group, the Portuguese, the Germans, whoever here, we need this effort to make this feeding station for everyone come in touch with us. Ele está falando que na última aula com o grupo espanhol eles fizeram uma estação de alimentação e ele está pedindo a ajuda e o esforço de todo o pessoal de língua espanhola, de língua portuguesa, para a gente aprender e a gente fazer essa estação de alimentação para todos nós. As I heard just now before, in the Spanish group, Santi make a beautiful job by bringing documents and articles about the Maghreb and teaching the Maghreb. I think we need the same thing. We need anyone have the ability and the capability to find any article, any information about the feeding station. It will be very good to bring it to the workshop. E se alguém tiver alguma informação sobre a estação de alimentação para trazer para o workshop, para somar o conhecimento, seria muito legal. And Jalal, can we define what is the feeding station? it is obvious from the name, feeding. No, but the name is just a name. What is behind it? Can you give us a clue? It's a feeding station, like a fuel station. Mm-hmm. You go there with your car, with your truck, with your tractor, Mm-hmm. and you fuel your vessel with energy. It's the same thing. Mm-hmm. It's an energy, a Well, station for energy, whatever energy you want. You do not need any more to eat. If you want to eat, you will eat maybe 10% or less. Bom, ele está dizendo que é como se fosse um posto de gasolina que você para abastecer seu carro e daí você não precisa mais comer. E se você quiser comer, você vai comer
10% do que você comia e vai ficar satisfeito. So you open the whiteboard. Yeah, for you to draw Uh, the feed station. I can open now. Now I can open my own Oh, okay. whiteboard. I fixed the computer. So and this teaching, I will tile it for 3 stations. In the Spanish day, we will teach and talk and do, and in Wednesday, in the Portuguese teaching here, we will do and speak and teach about it, and in the German group, on Thursday also we will do. So you will have this knowledge in all these 3 groups. E falou que vai começar a falar, ensinar sobre esse assunto no grupo espanhol e alemão e português. E nós vamos começar a ter conhecimento sobre isso. And it will not be a one-man show. Absolutely not. This is we do not accept it. It's sharing a knowledge with everyone and building from everywhere from the knowledge seekers. They can put their ideas, they can put what they have from knowledge. So it's a E working workshop for everyone. não vai ser uma apresentação de um homem só. Vai ser com a contribuição e participação de todo e qualquer buscador de conhecimento que queira somar o conhecimento para a gente construir isso junto. So and I will speak it again. Please don't put my name in the front. E eu vou dizer de novo, por favor, não coloquem meu nome na frente. If you I put think your if you put your names in the front, that means if the Spanish community decided to make, he will receive more information and more support from Keshe Foundation than I bring it to in the front, or your community, or the German community. Se você usar o nome, por exemplo, da comunidade espanhola na frente, ou da brasileira, ou alemã, vocês vão receber muito mais apoio da fundação do que se for o meu nome, entendeu? But Jalal, excuse me. yes, I think we're getting closer every day for what Mr. Keshe really wanted: one world, one nation. And I think that the 3 groups together, we're really getting to that stage where we all feel one. And I think that's really wonderful. And for that, we do have to thank you personally, but we'll do everything as a group. And I think that's important. in the private, yes, thank you very much. I accept you're thankful, but in public, no way. I don't work with this. You thank yourself. No, but I think it's nice that we all elevate our souls together. Yes. And So each one working together. That's the way it's meant to be, I think. it will be very beautiful and very joyful for me when we speak in one race. Yes. It's not one man. And, Absolutely. and we're getting to that point, Yes, yes. uniting like this and participating together, everybody in each other's workshops. I think that's really nice. And just say thank we. I like Yeah. this word very much. Yes, that's a very nice phrase, and really starting to use that to thank us. Yes, thank we, not thank Yeah. us. Thank you. Okay. Anyone would like to have any answer? Any question? Alguém tem alguma pergunta, pessoal, para a gente começar? I see a man here. A lot of time I didn't see Jefferson. Yes. Any question? Ô, Danilos, Fala aí. eles vão produzir. Tá cortando, Cristiano. Não dá para te ouvir, não. Melhorou? Parece que sim, vai. Fala aí. Falando assim, sobre uma grave, o Jalal falou que vai fazer também, ou eles já fizeram?
Não, ele falou que ele tem um grupo que ele tá fazendo, e aí eu quis me intrometer e me enfiar no meio do grupo. Ele falou que na hora certa vai aparecer a oportunidade, e aí depois a pessoal de língua espanhola falou que tem um grupo que eles estão fazendo, que tá saindo vídeo toda semana aí, que tá indo pro YouTube, fazendo uma grave todo mundo junto lá. Ah, tá, entendi. What is the question? No, it's about the McGrath group. Ah, I was translating all the situation about the question of the McGrath group and É the porque eu Spanish. tava com a playlist lá com os ensinamentos que o senhor Cash falou sobre o Magrave, dos blueprint e alguns outros ensinamentos que ele falou sobre o Magrave também. Uhum, Aí se eles fosse passar o link dos ensinamentos. uhum. let me ask a question. Anyone done this Universal Cup Alguém, or the cell buy? the what is the last one? The buy, the sell. Cell. Bom, ele perguntou se o pessoal se fez o copo do universo ou copo da célula. Não sei se eu entendi direito. Que, In 396, Mr. Cash brought another teaching after the Universal Cup. falou que no 396 o Sr. Cash trouxe um outro ensinamento sobre o copo universal. Quarter of a sphere. Um quarto de uma esfera. It's like a cake buy. Como um pedaço de bolo. Uma fatia, né, de torta. Ah, pessoal, quem Excuse me, Jalal. I'm a little bit lost. What are we talking about? You talked about it? I just understand something about a piece of cake. Yeah. Yes, but what are we talking about before that? The Universal Cup and the cell buy. We call it the cell buy between us. It's like a cake buy, and it's represent its own. So Jalal, it looks like you've just cut a piece of pie. Yes. Okay. So the question: anyone done something? alguém fez alguma coisa, o copo do universo? Sim, eu fiz. Boa tarde a todos. É Jefferson, de São José dos Campos. Hello, Jalal. I have Hello, made Jefferson. the Universal Cup, not the cell. Any feedback about what you have, what you feel, what you done with it? Well, I still playing with it, just like chess. I didn't use connections. I just move. Uh-huh. But you didn't connect it, yes? Until now. No, no. I just moved the plates and the coils a little bit to one side to another due to strength, and try to interact with this, and only the interaction with the soul level or the plasma field interaction. It gives Okay. different feelings, Okay. different ideas. I'm still playing with that. If you like me translation. Yes, please go ahead. Pessoal, estou dizendo para o Jalal que eu fiz o copo do universo há um tempo atrás, mas eu não conectei ele através de fiação. Eu só tenho usado as peças dentro, as placas e as bobinas. Eu só vou movimentando elas em algumas direções
e interagindo, tentando interagir e compreender somente através dos campos plasmáticos, conforme mexe a alguma placa, como os pensamentos ou as emoções, eles mudam ou têm outras ideias. É isso que eu estava falando para o Jalal. Mas é um copo muito poderoso, a meu ver. Thank you, Jalal. Thank Listen you, to you. Joseph. You, Well, you know, if Mr. Cash, no, now I am pushing the communities to make the feeding station and let's say the Maghreb, and I let go the universal cup or the buy of the sale without any more information in it, he will not accept it. I know. Understand this. Can you translate, please? Or Ah. Danielo? O Jalal tá... Danilo, Eu não sei se eu entendi, Jefferson, direito. O que que ele falou? Eu acho que eu não entendi, cara. Você consegue traduzir o que ele falou, essa parte aí? Eu tava distraído. o Jalal está dizendo que o Mr. Cash não aceitaria partir para esse copo de alimentação, né, dessa estação de alimentação, se alguém ou as pessoas não tiverem feito tanto o copo do universo como esse da ligação do copo da torta, né, onde só liga a fiação. Esse eu não fiz. Os fios conectados, tanto nano revestido ou não, né, aquele acho que é o 396. É só isso que ele falou. Então, ele está querendo fazer, né, essa estação de alimentação, mas também que as pessoas façam os outros também, né? Uhum. Pelo que eu entendi. É isso. You know, it's like we are now, the teaching is in class 7 and I am bringing you back to class 1. É como se o ensinamento tivesse na aula 7 e eu tô te trazendo de volta para a aula 1. The real about all of this, it's not to make the feeding station. It is the, as Patty said, Patty, it is a collective efforts to join and to work as one nation. Que todo o propósito disso é para trazer um esforço coletivo e agir todos como sendo uma nação, né? And bringing something, you know, we can do, and we can at least we benefit 50% from what we are doing. It is, from my point of view, it's good that we do something. Que se a gente conseguir beneficiar pelo menos 50% do que a gente está fazendo, já é algo bom. But in reality, we need to push up, to speed up in the learning. And how we speed up without doing things. A gente precisa acelerar as coisas que a gente testa, que a gente faz. E como a gente vai aprender se a gente não faz? Since the 5 cups, and still I didn't see anyone done the vertical cups and the solid cups. Eu não vi ninguém fazendo copos verticais, o copo das coisas sólidas. The pyramid cups, the sublimation cups, Copo, the environment cups. copo da pirâmide, copo da formação estelar, copo do ambiente. When we gonna do it? Quando a gente vai fazer isso? Are we shortage of information? He put it out, and he taught how you connect it, how you build it. Será que a gente está sem informação? Ele já ensinou como a gente faz, como a gente conecta. So I think the Spanish group now, really, you will not sleep if you go this way of of doing things. Eu acho que o grupo espanhol agora não vai dormir se ele for por esse método agora de fazer as coisas.
it is my duty to remind you about this. E eu tenho que te lembrar sobre isso. You will receive a new soul. Você vai receber uma nova alma. And someone now will tell me, what? Should I let my soul out? No. You will receive a new soul. That means you will receive a new information, a new knowledge, a new awareness. Então, alguém pode falar, então eu vou deixar a minha alma para trás? Falo, não, você vai receber uma nova alma, um novo conhecimento, uma nova consciência. It's as if this child or this young man or this man is graduate from one studying system to a higher studying system. É como um homem que se gradua de um ensino e vai para um sistema de ensino mais elevado. It's the same man, it's the same soul, it's the same brain, but his brain awareness is now it's more. É o mesmo cérebro, é o mesmo homem. E será que o cérebro agora está mais consciente? Okay. I asked the question and I received the answer. Any question here? Alguém tem alguma pergunta? Yes, Jalal, I have a question, but is it okay to ask something about the hands? Yes. Any question? We are here to bring all the topics. Okay. It's about the hands, and we learned about the sun and the earth. And when we use our hands, how this neutron is used or the hydrogen to create the entities between the hands. Okay. Então é uma pergunta sobre as mãos e eu não entendi muito bem a pergunta, para falar a verdade, mas vamos ver a resposta do Jalal. Go to the general, from where this order coming out. Então vá para o general. Da onde que veio essa ordem? You see the general sitting here. O general está sentado aqui. This is the two parts of the brain. Essas são as duas partes do cérebro. Which is this controlling this part and this one controlling this part. Que esse aqui controla a parte direita, controla a parte esquerda, e a parte esquerda do cérebro controla a parte direita do corpo. Now, this is the left hand. And this is the right hand. Essa mão esquerda e essa mão direita. Every finger of them, it have three parts. Cada dedo seu, se você reparar, ele tem três partes. Ele é dividido em três partes. Due to the position, it have priorities. E de acordo com a posição, ele tem prioridades.
the right hand is stronger than the left hand. That means this one positive 10 and this one negative 9. Então, a mão direita geralmente é mais forte. Então, fica a mão direita positiva com 10 e a mão esquerda negativa com 9. Why we choose negative and positive? Because the work of the plasma it's like this. Por que a gente fala positivo e negativo? Porque o trabalho do plasma funciona assim. What give out, that is the positive. Esse aqui What tá bring, indo para fora, então ele é positivo. what bring in, that is the negative. That means this one, when it's put out to the environment. So it's adding to the environment. So it is positive, plus. Então, esse lado aqui é o positivo. Então, ele está dando para o ambiente. Então, ele está somando ao ambiente, por isso é positivo. Like this. I will put it that you understand. And when you take from the environment, that means it's minus. Quando você pega do ambiente, então você está subtraindo do ambiente. Então, é negativo. And negative always, which is pulling in, gravitational. E o negativo sempre está puxando o gravitacional. What is giving out, it's always magnetical. E o que ele libera para fora é sempre magnético. So the plasma, the structure of the plasma, the gravitational is inside and the magnetical, which is outside. Então, na estrutura do plasma, o gravitacional fica para dentro e o magnético para fora. Now, if we see here, the right hand, it's little bit stronger than the left hand because of the position of the heart. It is nearly, it takes little bit the left side more than the right side. E você tem uma das mãos mais fortes porque o seu coração ele é um pouquinho mais para o lado direito do que para o esquerdo, ou do esquerdo do que para o direito. So when this part gives to the left hand, the heart, it takes little bit energy from the left hand. The heart, what, Jalal? It takes little bit energy because it's the position of the heart. The heart little bit more spend energy than the right hand. Então o coração ele gasta menos energia desse lado onde pega mais a parte do coração do que no outro, entendeu? So that's why the right hand it's a little bit stronger than the left hand. Stronger, that means not stronger in the muscles. No, stronger in the fields. Por isso que a mão direita é mais forte que a esquerda, mas não forte nos músculos, sim nos campos. So here we see the difference. It's happening the same thing. Here 10 and here 9. E aí temos a diferença. Aqui tem 10 e aqui tem 9. And this is what create similar plasma, little bit different, create a soul. E esses plasmas que são similares, porém um pouquinho diferente, eles criam uma alma. And this is exactly, if you see the universal cup and this is your cell, we will see here the nano-coated copper. E no copo universal aqui tem o cobre nano revestido. I will draw it later, the nano. And we see here a plate and we see here a coil. Nós temos aqui uma placa e aqui uma bobina. And in the opposite side, we see here the zinc nano-coated. Do lado oposto tem o zinco nano. And a coil. Na bobina.
and the plate. e uma placa. This itself it's connected in this Isso way. por si mesmo é conectado dessa maneira, Nano-coated, nano-coated, nano and they create revestido, a soul. e eles It's the criam uma same. alma. É a mesma coisa. It's exactly the same what happened soul and the brain and the physicality. É exatamente o que acontece entre a alma e o cérebro e a fisicalidade. Nano-coated iron presenting the blood, Ferro nano revestido representando o sangue, and the trigger that the energy which is here e o gatilho é a energia que está aqui, because here the interaction here between the zinc and the galvanized, it will create the hydrogen, porque aqui a interação entre o zinco e esse galvanizado vai criar o hidrogênio. so this one here is the energy level, Então esse aqui é o nível de energia. this one here the gravitational level, Esse é o nível gravitacional. this one here is the physicality level, Esse aqui é o nível da fisicalidade, em verde. and this one here is the emotion level. E esse em azul é o nível da emoção. So this star formation and this universal cup is this one here, exactly this. Então essa formação estelar e esse copo do universo é exatamente isso aqui. If I put it like this, just put that figure here and you will see the same thing. It's no different. E se eu fizer maior aqui, você vai ver que não tem nenhuma diferença. Now, you see, I am bringing two teachings together. What's happened in reality in our physicality and what Ms. Cash bringing us as a ganses and energies. E isso, o que isso tem a ver com a nossa fisicalidade e o que o Sr. Cash traz sobre energia. Okay. We learned for a long, long time that we use the hand, but we use it only in physical motions. A gente usa as mãos bastante, mas a gente usa apenas com o movimento físico. We do not use it in a higher position, and higher it's the fields. A gente não usa numa posição mais elevada, que são os campos. Why we say so? Here, if we notice that we will create a ganses. E se a gente usar dessa maneira mais elevada aqui, nós vamos criar GANs. And we know now when we use the cups, whatever name we put, we have a lot of interaction, and we can feel, we can see, we can see the result of the interaction of the fields. E com o copo a gente pode ver o resultado da interação dos campos. So the same thing, and higher we have it inside us, inside the body of the man. E essa mesma coisa mais elevada a gente tem também dentro do corpo do homem. So why don't I use it? Então por que eu não uso isso? From all these cups, what we are doing, the CO2, the zinc, the CH3, the cup of the man, cup of the life, the feeding cup, the 5 stickers, all of them, it is not in the level of this one. And all of these, it's not absolutely not in the level of our brain. Todos esses copos que a gente aprende não está ainda nem
no nível desse copo do universo, que por sua vez não está nem no nível do nosso cérebro ainda. Before I forget. In the Spanish group, please translate. No grupo espanhol, There were a question about the air we breathe. Is it feeding the soul? fizeram uma pergunta sobre o ar que a gente respira, se ele alimenta a alma. I answered for the presence of this information. Yes, it is. In a way, it is, yes, physicality, but in a higher level of understanding, it is attaching, when we say the lungs. The lungs is a higher position than physicality because it's related to the emotion. And emotion, it is responsible about the whole part here. So in a way, yes, it is attached to the physicality and it's nourishing the physicality, but a lot of this energy, yes, it can be received to the soul. Ele está dizendo que o ar alimenta não só a fisicalidade, mas também a alma, porque o ar vem através do pulmão, e o pulmão é ligado com o quê? Com o zinco, que controla essa parte do seu pulmão, que tem a ver com a emoção, ela controla toda essa parte de cima do seu corpo, onde ele fez em vermelho. Então, você alimenta não somente a parte física, mas também a parte emocional. Let me please explain. This is important. If this is the physicality, Se essa é a fisicalidade, and this is the soul, essa é a alma, between the physicality and the soul, we have the emotion. e entre elas nós temos a emoção. So anything work with the emotion, it can so easy deliver to the soul. Então, tudo que trabalha com a alma pode facilmente ser entregue para a alma, entregar para a alma. We see the music, Nós we vemos see na música, the good talk, nós vemos numa boa conversa, we see the beautiful colors, nós vemos cores bonitas. all of it, it's related to the work of the emotion, which is itself, it's connected to the soul. Tudo tem a ver com o trabalho da emoção que está conectado com a alma. And everything, beauty, always attach itself to the soul. E tudo que é bonito tá sempre tem a ver com a alma, né? So when you breathe, the air, it is going in the emotion part of the body, and this is the lungs, which is itself, it can deliver part of it to the energy of the soul. Quando você respira, o ar vem pelo pulmão, que é responsável pela parte emocional do corpo, e esse ar, essa energia é entregue para sua alma também, entendeu? So this is I did want to mention that I do not forget because it was a very good question, but I answered that no, the air is physicality and is attached to the physicality. It's yes, attached also to the physicality, but part of it, when it is in the level of the higher emotion, it goes to the soul. Ele disse que ele não podia esquecer de falar sobre isso, que
parte dessa energia vai para a fisicalidade e parte dela que é mais elevada também vai para a alma, né? Dessa energia que vem através do ar, que entra no seu pulmão, como ele explicou agora. Why we say so? Because as Mr. Cash explained, he said the air, what we breathe, it's not from the earth. Como o Sr. Cash disse, o ar que a gente respira não é da Terra. The air, what we breathe, it's coming from the interaction of the four field forces. O ar que a gente respira vem da interação das 4 forças de campo. You remember when we say the amino acid, hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen? Lembra quando a gente fala sobre o aminoácido, que é o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio? This one itself which create the air what we breathe. So it is not from the air, it is the interaction of the fields, and the fields it's related to the universe. Porque o ar vem da interação desses 4 campos e essa interação desses campos vem do universo. So sorry for my first explanation and stuck with the second explanation because we always adding to the knowledge when we find something new or it comes a new knowledge for us, we can deliver it. Que sempre quando chega um novo conhecimento para a gente pode estar pronto para entregar ele para vocês. Okay, where we are now. The hands, still with the hands. So now you do not work with the physicality of the hands. You are working now with the fields which is can be created between the hands. Então você não está lidando com a fisicalidade agora, você está lidando com os campos que pode ser criado entre as suas mãos. When you bring your hands together, it is one positive, one giving, and one negative or minus. It takes because you do not know how to take and how to give. You create a flow of a field. E quando você junta as mãos, né, uma dá e uma recebe, então você cria um fluxo de campos. So in this case, this one give, this one take, and in reality it goes like this and make this position. So it is in reality like this. Na realidade tem essa forma aqui, ó, que faz a energia. Now it's you who can control this infinity loop by your emotion to make a position of creating a field between the two hands. It's not anymore flow. You have the flow. You already done it. So can you repeat, Jalal? It's not about the flow, it's about the positioning. You created a flow. Putting the hands together, you created a flow. Então Now você colocou you as need mãos to juntas make e a plasma. você colocou as mãos juntas e você criou um fluxo, mas agora você precisa criar um plasma. Look, to create a plasma, first these two plasma cannot be created so direct they create a soul. No way. It need to have a flow.
esse plasma ele tem que ter um fluxo. Não adianta você pôr dois plasmas, eles não vão criar uma alma assim. Then this plasma, one give gravitational, magnetical, let me put it, yeah, it's okay. Which then it will flip both sides, and then this interaction will create, if they decide, they will create a third. Então, a partir dessa interação deles, se eles decidirem, eles vão criar um terceiro, que é esse em vermelho. It is exactly what happened with us, human, man and a woman. É exatamente o que acontece com um homem e uma mulher. First, you need a connection line Primeiro, você precisa de uma linha de conexão between these two plasma, entre esses dois plasmas. similar plasma Plasmas similares, or near similar plasma. ou perto de ser similares. So it must have one have 10 and one have 9. Must, Tem que ser tipo um com 10 e um com 9. if they want to create a soul. Se eles quiserem criar uma alma. Because 10 to 9, now there is a connection, Que agora tem uma conexão. that make a flow Isso faz um fluxo from the stronger to the weaker, do mais forte para o mais fraco. and the weaker gives back to the stronger. E o mais fraco devolve para o mais forte. In this case, in this level of give and take, they create a soul. Nesse dar e receber, nesse nível, eles criam uma alma aqui em vermelho. This call could be everything and anything. Isso pode ser qualquer coisa. Now, when they want to interact, E all agora, the three plasmas now, agora, quando eles quiserem interagir, os três plasmas, they will create this position. One, take the principle, the important. eles vão assumir essa posição. Um assume o papel da matéria principal, One, take the gravitational emotion, um fica com o gravitacional, que é a emoção, and one take the physicality. e um fica com a fisicalidade. Whatever this is a plasma. It could be a country, it could be a planet, it could be a cell, it could be a company, it could be whatever. Pode ser uma célula, um planeta, uma empresa, qualquer coisa. It works with everything in this respect. Funciona com qualquer coisa. So now we go back to the hand because it's important to understand. Agora vamos voltar para as mãos, que é importante a gente entender. Now you have already the flow, what we speak about. Agora, Now you stop the flow. Now you go and you try to make a plasma. Então você já tem o fluxo, mas agora você tem que tentar fazer um plasma. How you create a plasma? Como você cria um plasma? And what kind of plasma you want it to be? Que tipo de plasma você quer que ele seja? This is a normal work of our bodies. All of us. Isso é um trabalho All the normal human que todos os humanos work fazem. in this respect. This is the flow from the right to the left. Esse é o fluxo que vai da direita para a esquerda. Now you work with your hands trying to make a star formation. Agora trabalhe com suas mãos e tente fazer uma formação estelar. How we make a star formation? Como a gente faz uma formação estelar?
You remember we said you use the thumb, the index, and the middle. O dedão, o indicador e o dedo do meio. And the other two of the hand, it's going in to the body. E os outros dois estão indo em direção ao corpo. This is the right hand. Essa é a mão direita. And because always the plasma work more in the spherical shape, E porque o plasma sempre funciona de uma forma esférica, so this one will be your star formation. então essa vai ser sua formação estelar. This is the reactors. Esses são os reatores. 3 in the base and Três na- one what color, this one, and one which is in the top. Hey Baba, 3 na base e o outro que está no topo. 1 second please. Só um minuto, por favor. Okay. Now, what you are doing actually, you made the star formation. E agora, na verdade, você fez a formação estelar. Which itself, it will create a field. E, por sua vez, vai criar um campo. In between. Que vai ficar bem aqui entre eles, no meio deles. Every structure of star formation create a free field in between. Sorry, create what? A free field in between. Toda formação estelar cria um campo livre entre eles. So, if I go back to the original hand here, the flow we done already finished. Now we start to make the star formation in our hand. Agora a gente começa a fazer a formação estelar em nossas mãos. And as I said, this one will bend it back to the middle of the hand. E aí você fecha esses dedos aqui. Now you will create a point of attraction Agora você in vai the criar middle of your palm of your hand. um ponto de atração na palma da sua mão. You will create a free field in your hand. Você vai criar um campo livre no meio da sua mão. You know, it's exactly like when you make a box with the ganses. É exatamente quando você faz um reator de ganso aí, uma caixa para coletar ganso. And you make another box with the ganses, E você faz outro copo aqui com ganso. and now you took both this ganses and this ganses to create
a new GANs. So it's GANs of the GANs. E aí você pega esses dois GANs para fazer um outro GANs. Então são os GANs do GANs. This is in physicality what we are doing with the boxes. Isso é o que nós estamos fazendo na fiscalidade com esses reatores. Now we have inside our body ganses, E nós somos GANs dentro do nosso corpo. now we are working with a free field of these ganses, E agora nós estamos trabalhando com um campo livre desse, and desses GANs. and this free fields of what we are making in our hands it will create a free field, a higher field in between. E esses campos livres que foi gerado em nossas mãos, agora vai gerar. Will create what, Jalal? Can you repeat? A higher field. Um campo mais elevado. It's always when you create something, this something interact with another something, create a new something. This is higher. And this a new something interact with the new something, create a new something higher. Ele está explicando que é sempre assim, você cria algo, esse algo interage com algo quase similar, cria algo mais elevado, que por sua vez também vai interagir com algo e criar algo mais elevado e por aí vai. Now, you create a field, yes? Você criou um campo agora, certo? Now, you add the field of the emotion. E agora você adiciona o campo da emoção. Look what you have. Olha o que você tem. A field, Campo it will be exist due to the environment. que vai existir devido ao ambiente, de acordo com o ambiente. I told you last time, be attention to what I'm going to say. Então, presta atenção no que eu vou te falar. When you put nano-coated copper and you created a field, Quando você coloca o cobre nano e você cria um campo, it will manifest itself due to the environment. ele vai se manifestar de acordo com o ambiente. Now, you have here a field. E você tem aqui agora um campo. You have your emotion as environment. Você tem a sua emoção como o ambiente. This field, it will manifest itself due to the environment. E esse campo se manifesta por causa do ambiente. There is no second answer. It is one answer. Não tem uma segunda resposta, só tem uma. I will repeat Eu vou repetir, until you understand. para você entender. I will repeat in the drawing and something you already done it. Vou repetir o desenho e algo que você já fez. A box, Na caixa, you put a nano-coated wire. você coloca um fio nano, You put against it whatever metal. você coloca do outro lado qualquer outro metal. You create a field. Você cria um campo. Now, this field, a magnet. E esse campo é um ímã. This magnet pull down similar plasma. E esse ímã atrai, puxa um plasma similar. So this plasma, when it come in, it will manifest itself due to the environment.
E esse plasma, quando ele vier, ele vai se manifestar de acordo com o ambiente. If the environment is in this strength, it Se o, will manifest itself in this color. se o ambiente tiver essa força, ele vai se manifestar com essa cor. If the environment in this strength, it will manifest itself in this color. Se o ambiente for dessa cor, ele vai se manifestar dessa cor. Did you understand? Vocês entenderam? How many we are here? We have 32 here, participant, 31. And Spanish group, how many you are there? There's 35 right now. Okay, 35, 31 is 66. And German group, how many you are there? And there 7. 66 and 7 is 73. My dear 73 knowledge seekers, did you understand? Estamos em 73 buscadores de conhecimento ao todo. Vocês estão If entendendo? you understand, please raise your hand. Se você Please. entendeu, por favor, levante sua mão. Si entendiste, por favor, sube tu mano. I will repeat it in a different way. Eu vou repetir de maneira diferente. I hope now you understand. I hope. You have a planet Você tem um planeta, and in this planet, let's take a color, this color. e esse planeta você tem essa cor. You travel with your soul. Você viaja com a sua alma. This planet interacts and it showed up this beauty outside. Esse planeta interage e mostra a sua beleza do lado de fora. This is outside. This is So- the magnetic field of this planet. Esse You é o know, lado de as- fora, as- esse é o as campo we- as magnético the- desse planeta. As the blue planet, they call it, Sabe como eles chamam de o planeta azul? you will interact with the beauty of this planet. Você interage com a beleza desse planeta. Whatever beauty there. Seja qual for essa beleza. If you want to be part of this planet, what do you think? In which color you will be seen? Se você quer ser parte desse planeta, adivinhe com que cor você vai ser visto. You will be in this color. Você vai ter essa cor. Absolutely, absolutely. For you to exist, you will be in this color. Absolutamente. Para você existir, você vai ter essa cor. You was in this color. Sorry. You was in this color. Você era dessa cor. You manifest yourself due to the environment in this color. Você se manifestou a si mesmo no ambiente, de acordo com o ambiente, e ficou dessa cor. The environment dictates. O ambiente é quem dita. So now, these entities in that color, it have this shape.
E essa entidade dessa cor tem essa forma. And this entity in this part, it have this shape. E essa entidade nessa parte tem essa forma. Because you think you want the best, and this entity in this part, it have this shape. E essa entidade nessa parte tem essa forma. Where you come in, you will be in the same environment which allow you. So you not will be different than this one, or in this case, you will be not different than this one, or different than this one. If you want to be not different. Então, se você quer se manifestar nesse ambiente, você é de fora, você vai se manifestar com essa cor, com essa forma, e não vai ser diferente de todo mundo que está manifestado lá. Let's say you want to exist in this shape, black color. Digamos que você quer existir dessa forma, nessa cor preta. But you decided, no, I want to be in my origin color. Aí você decide, não, eu quero ter minha cor original. What happened if two Africans brothers, they married and they bring a baby in this color? Então imagina o que acontece se você tivesse numa nação africana e eles se encontrassem, duas pessoas se encontrassem, tivesse um bebê e ele saísse dessa cor. But look, you come to this planet not to involve, but you like it and you want to involve in this planet. So I think you don't want to be different, because different mean you are something unique, and this you do not want it. You want to be equal. Então você veio nesse planeta, mas você se envolveu e de certa forma você é único nesse planeta. So anything without equality, you are stealing. Do you like to steal? Então qualquer coisa que não tenha igualdade, você está roubando. Você gosta de roubar? So I don't think your soul will steal. Eu não acho que sua alma vai roubar. So do you understand this one? Você entende esse aqui? Do you understand this one? Você entende esse aqui? Do you understand what you can do with this one? Number 3. Você entende o que você pode fazer com esse aqui, com o número 3? Now, number 4. Why don't you think that you are this person which is speaking now, and you want to manifest yourself as this body? E por que você não entende que você é essa pessoa que nós estamos falando e que você quer se manifestar nesse corpo, In this moment of time, nesse momento do tempo, to have the pleasure of this planet? para ter o prazer desse planeta? You are already decided. Your soul, it came from the interactions of the beauty of this planet, as this one, exactly as this one. You wait to the future. Why don't you go to the past? Se você for esse aqui de rosa, você pode ir tanto para o futuro quanto para o passado. The future is the same, the past is the same circle. O futuro e o passado estão no mesmo círculo. Repeated for 1,000 and thousands and thousands and thousands. You do not understand. You repeat it yourself again and again and again. Se repetem por milhares e milhares e milhares. Você não entende que você se repete de novo e de novo e de novo. And now you are waiting for this knowledge to
elevate your soul that you go to another planet, another universe to manifest yourself there and see the beauty. E agora nós estamos trazendo esse conhecimento para você, para sua alma, se manifestar em outro planeta e ver o conhecimento, a beleza lá. What if you done it before, that you was in another position where your soul traveled to this beauty of this earth and want to enjoy this beauty, this heaven. Você estava em outra posição e a sua alma quis estar nessa posição aqui para aproveitar esse paraíso chamado Terra. Mr. Cash, he told you, I do not give you anything you do not have. O Sr. Cass já falou, eu não estou te dando nada que você não tenha. So the knowledge of travel with your soul, you are already have it, you are already done it, but it is the emotion of this planet which dictate the condition that you forget. Esse conhecimento de viajar com a alma, você já tem ele, mas é a condição desse planeta, desse ambiente que faz você esquecer. At least behave. You know, when you go to in vacation, okay, let's go vacation. Sabe quando você sai de férias? Então vamos sair de férias. I take everything out from here. I think all of you understand what I wrote here, what I wrote in the books, the connection, the flow, the travel, the hands, everything, you know it, and we do not need to repeat it. Now we go vacation. Tá, então agora a gente vai sair de férias. Are you ready? Vocês estão prontos? Choose any vacation you want. You want to go a vacation. Where you want to go? Escolha qualquer férias. Para onde você quer ir? Qualquer lugar. Take a name. Escolha um nome. Let's go safari. Should we? Let's Vamos- go to Kenya, to Dr. Gat. Vamos para o Quênia. It's a beauty. It have diversity of entities. It have simplicity. It have everything. É uma beleza, tem uma diversidade de entidades. Okay, shall we go? Então podemos ir? Yes, I know. I am the dictator. We go to Africa. Então nós vamos para a África. Now, you, whoever you are, when you go in vacation, you will show the best of you. Então onde quer que você esteja, quando você sai de férias, você mostra o melhor de você. Whatever happened in this point, if there is a fight, you are not involved. If there is misery, you are not involved. If there is whatever, you are not involved. You are there to enjoy the beauty of this E você está lá para place. aproveitar a beleza desse lugar. Você não se envolve se tem uma briga, se tem uma luta, se tem miséria. Você não se envolve, você está de férias. If they are marching to against the president, are you marching with them? No. Se eles estiverem marchando contra o presidente, você vai marchar com eles? Não. They 95% of them, they are shortage of electricity, but you are a tourist and you have money and you are sitting in the best hotel, so you serve there electricity, food, whatever, enjoy. 95% deles não tem eletricidade, mas você é o turista, você tem dinheiro, você está num hotel que tem energia, tem tudo. You came with energy, you came with money, Você veio com energia, você veio com dinheiro. so you will not be part of this 95 or 90% or 50% without electricity. Sorry? Without electricity or without money. Ah, or- ok. Então você não vai fazer parte desses 95% sem dinheiro, sem eletricidade.
Because when you go on vacation, you study the environment where you are going and how much you spend and how what you're going to do, everything in advance, everything you are already planned. Porque quando você sai de férias, você estuda o ambiente, você já se planeja, já sabe quanto você vai gastar. So you are not really involved with the situation of the entities there. Você não está realmente envolvido com as situações das entidades lá. Now we go to see the big cats, the lions. Agora vamos sair para ver os gatos grandes, os leões. But you cannot really, you cannot go just like this. You must secure yourself. Mas você não pode ir assim, você tem que se assegurar primeiro, Because it's harsh environment. So what you do? porque é um ambiente complicado. Então, o que você vai fazer? You go and you secure yourself with a car or a pants or whatever and enjoy even that harsh environment, but you are secure. Então, você vai para aquele ambiente com o carro, você se prepara com o carro, você vai para aquele ambiente, mas você vai seguro no seu carro. You do not live as the lion live and kill and eat and drink and sleep. Você não the vive same como thing. o leão vive, roubando, matando, caçando. So you showed in all positions the best of you because this is how you want to enjoy. This is the reality of you. Você mostra em todas as posições o melhor de você, porque é assim que você quer curtir sua viagem. When you finish your vacation, you go back to your country. Quando você terminar suas férias, você volta para o seu país. 100% you bring energies with you as information, as pictures, as souvenirs, as everything. 100% de chance de você ter trazido informações com você, souvenirs, informações, A diamonds, a gold, everything there in Africa. If you can have them, exchange energies to energies, so you bring them back to your environment. diamante, ouro, tudo que você puder trocar, energia por energia com energia, então você vai, compra e leva para o seu ambiente. Do you want to stay there forever Você quer ficar lá para sempre? as a lion? Como um leão? Or you can go another vacation in Asia or Europe or South America, North America, Eskimo, Australia, another planet. Why you stick here? Você quer ficar aí para sempre ou você quer ir para a Austrália, a América do Sul, Nova Zelândia ou para outro planeta? Você quer ficar aí para sempre? This earth, you came to this earth to enjoy, my dear friends, to enjoy this earth. You are not from this earth. Você veio nessa terra para curtir essa terra, você não é dessa terra. Jalal, nobody is from the earth? Nobody is from earth, Not a single human? not a single human. Então eu perguntei para ele, ele falou que é isso, né? Ninguém é da Terra, nem um único humano é da Terra. It's simple. Why? Because you are a plasma and the gases. There is no matter state. Por quê? Porque você é um plasma e GANs, não tem estado da matéria. This world of a matter state. Inside it is a plasma. Inside the sun is a plasma. And you are a plasma. Dentro This desse created Sol, the dentro earth desse created planeta, tem from the plasma. sun. Sorry, Jalal, I will lost. Esse planeta, esse Sol, por exemplo, eles têm um plasma dentro. Você é feito de plasma. The earth created from the sun, from the plasma of the sun. A Terra criou a partir do plasma do Sol. And you created your physicality from the environment. E você criou sua fisicalidade a partir do ambiente.
The box. Go to the box again. Go to the box again. Vá para a caixa, né? O seu coletor de ganso. It's a field. São campos. Bring another field from the atmosphere. Que puxam outros campos da atmosfera. This is a matter state. Esse é o estado da matéria. Which created a field, Que criou um campo, a magnet. ímã. We call it gases. We call it gases in nanostate. So Nós chamamos this isso one de bring a field in. Nós chamamos isso de gás nanossólido. Então ele puxa campos para dentro dele. This is Earth. Essa é a Terra. And this field is a beauty of a flower, a beauty of a woman, a beauty of a horse, a beauty of a tree, a beauty of a land, a beauty of music, a beauty. But this is a field. E esse campo é a beleza de uma mulher, ou de uma flor, ou de um gato, mas são apenas campos. And you came to enjoy this field. E você veio para curtir esse campo. But you cannot enter unless you are similar. Mas você não pode entrar ao menos que você seja similar. This is a field of matter state. Isso é um campo do estado da matéria. You are plasma. E você é plasma. And for you to manifest as a black one, matter, you need to reduce and take from the environment a shell E to para be você matter state. se manifestar, você tem que se reduzir e se manifestar como manifestar uma concha para você se manifestar nesse estado da matéria. The field which is come in this box, it must manifest itself, so it takes a shell which is empty inside to manifest the plasma inside. Esses campos, eles vêm, eles pegam essa casca para manifestar o campo dentro. Every atom, what you have from the gases, what you have, this is the shell, it's different from the plasma inside. Todos essa casca, essa concha que você tem, que você chama de gans, que ele, na verdade, ele é só uma casca que ele tem, é só uma concha que ele tem o campo dentro dele. I said it once, you came to the airport and you find this taxi in color of red or in the shape of box. Digamos que você chegou no aeroporto e você viu esse táxi que tem essa forma quadrada aqui. Are you a box? Você é uma caixa? Você é quadrado que nem ele? Or because you are entrapped in this box and you cannot go out of it? Ou será que você está preso dentro dessa caixa, desse carro, e você não consegue sair dele? You soul entrapped in this box, you call it physicality, you call it human. Sua alma interage nessa fisicalidade, nessa caixa que você chama de humano. Okay. The best example I will give, the best one, and all of you will understand. Te dar um melhor exemplo, e todos vocês vão entender. I will go diving. I will go to the sea. Então, digamos que eu estou indo para o mar mergulhar. This is the best example I can give. Melhor exemplo que eu posso dar. This is the sea, Esse é o and mar. I would like to see a creatures E eu gostaria de ver as criaturas in this shape. que têm essa forma. So what I do, Então, o que eu faço? I am still in this color outside. Eu ainda estou nessa cor, do lado de fora. I build a shape of a submarine to dive in, because this is 1,000 kilometer down. So how I gonna
survive without some vessel. Eu crio uma forma de um submarino, porque tem, digamos que essa criatura está a 1.000 metros de profundidade. Então eu crio So, esse submarino que é o meu vasilhame, né? O meu, so I create the same, we call a submarine. então nós criamos o mesmo, que nós chamamos de submarino. I enter in Eu entro and I go to this position. e eu vou para essa posição. How much you want to stay there? Quanto você quer ficar lá? Isn't enough? Será que já chega? There is another beauty in this position. There is Tem, another beauty in this position, and there is another beauty in the land, and there is another beauty in the sky, and there is another beauty in another universe, galaxy, planet, and there is also another beauty home. tem sempre beleza em outros níveis do mar, ou fora do mar na terra, ou até mesmo na sua casa natal, no seu ambiente natal. This is us, which is interrupt in this physicality, Somos nós que interagimos nessa fisicalidade, because it is the best vessel we can swim, we can a little bit jump, we can do everything. porque é a mesma vasilha. A gente pode nadar, a gente pode pular, But we are not we. mas nós não somos nós. We are plasma beings. Nós somos seres de plasma. We take this vessel from Earth, yes, Nós pegamos esse vaso da terra, sim. if you like this vessel, take it with you. Se você gosta desse vaso, leva ele com você. But first, you need to have the permission of this, which give you this vessel. The permission of what? Who made this vessel for you? Primeiro você tem que ter a permissão de quem fez esse vaso para você. It's the same vessel here. É o mesmo vaso aqui. Who made this vessel? Quem fez esse vaso? It's Earth, A terra. and you are in. E você está dentro. If you like to take it with you, just take a permission. Se você quiser levar ele com você, peça permissão. So, working with the hand, you create a field which interact with your field, with your emotion, which itself Então, in touch with your soul. você agindo com suas mãos, você trabalha com você mesmo, com a sua energia que está em contato com a sua alma. This is only to let this physicality let you go. É apenas para essa fisicalidade tem que deixar você ir. You remember the teaching of the bird? Lembra do ensinamento do pássaro? So I'm speaking to the soul of the physicality. Eu estou falando com a alma da fisicalidade. Now you are mature enough to let it go. Agora você é maduro o suficiente para deixar o pássaro ir. Don't be afraid. You will go together. Não tenha medo, você vai junto. Soul of physicality and the soul of the man.
Alma da fisicalidade e a alma do homem. But you capture a jewelry, how you gonna let it go? No, it's mine. It's for me. Mas você pegou uma joia e como você vai deixá-la aí? Você diz, não, não, ela é minha. You know, like you, if you are a man and you find the only woman in the world, so it's mine. I catch it and I will not let it escape anywhere. Como você é um homem e você acha uma mulher e você fala, não, ela é minha. Ela não vai para nenhum lugar. Or you are a woman and you find the last man in the world. Ou você é uma mulher e você acha o último homem no mundo. I cannot let it go. E eu não consigo deixar ele ir. Andreas, you brought us a teaching of the hands. It have more and more and more in it. Andréas trouxe sobre o ensinamento das mãos e tem mais e mais e mais sobre isso. So this is, if you want, as Mr. Cass said, you can create a gold between your hands. Como o Sr. Cash já falou, você pode criar ouro entre suas mãos. When you made when you made this box, nano-coated copper and a copper, that means right hand, left hand, or left hand, or right hand, left hand, no different. They create a field. Quando você pega um copo, coloca um cobre nano, um cobre comum, é como se fosse a mão esquerda e a mão direita. Então eles criam um campo. Due to the environment, this manifests itself as you see it in the green shape. E ele, por causa do ambiente, ele se manifesta dessa cor verde, como você está vendo. If this environment is gold, Des gens travailleurs. it will be gold. Se esse ambiente for dourado, ele vai ser dourado. So if your emotion, which is, we said it, this is the environment, a gold, strength, this soul which you create in between, a soul we call it because it's a field, it's higher than the physicality. Jalal, we need to go step by step. I will lose everything. Where you lost? If you talk too long, I cannot remember correctly everything. You know. We finished with this one, yes? Yeah. Okay. Now I said you created a field in between your hand. Então você criou um campo entre as suas mãos. Now you need environment E agora você precisa do ambiente for this field to manifest itself. para que esse campo se manifeste. You need a capsule. Você precisa de uma cápsula. I'm telling you, what you create in the box. Eu tô te falando, é como quando você pega uma caixa e faz um kit. I go again. You created a field. Você criou um campo, A plasma. um plasma. But this plasma, it needs a capsule. Mas esse plasma precisa de uma cápsula. Now, in this area, you have this taxis, this capsules. E agora nessa área você tem esses táxis, essas cápsulas. It will manifest itself inside this one. Ele vai se manifestar dentro desse aqui. Because this is what is inside the environment. Que é isso que está dentro do ambiente. If this one, this color, or this color, or whatever, this color, it's no different. What inside,
It's this one, Se, plasma. se for de azul, laranja ou preto, não importa, porque dentro tem esse mesmo plasma aqui em vermelho. It's the environment which dictates. É o ambiente que dita a cor externa. Like you, when you come to this environment, the environment dictates which É, color, which shape, which form. é igual você, quando você vem para esse ambiente, o ambiente é que vai ditar que cor, que forma. You know, remember we said you go vacation? Lembra quando eu disse você está saindo de férias? This is the same, your soul and the planet. Isso é o mesmo, sua alma e o planeta. Due to the environment, you manifest yourself. E você se manifesta de acordo com o ambiente. The environment is a fishes, you will be fish. Environment is a human, you will be human. Environment is a dog, you will be dog. Se o ambiente for de peixe, você vai se manifestar como peixe, de humano como humano, de cachorro como cachorro. It is a short of time. It is a vacation. É apenas umas férias. For the soul, it is 1 second or 2 seconds. Para a alma é apenas 1 segundo ou 2 segundos. So why now if I told you, will you be a dog for 5 seconds to feel what the dog feel or to experience what the dog do? Você Of course seria, you will do. você seria um cachorro por 5 segundos para experimentar e presenciar como é ser um cachorro? Com certeza. You want to be president for 1 day? Yes, of course. I would like to be president 1 day. Você quer ser presidente por um dia? Com certeza. You want to be a woman for 1 day to experience what the woman feel, what the woman give and take? Você quer ser mulher por um dia para saber como ela se sente, como ela dá e recebe? Carlos mesmo não tens. E pendurar umas orelhas. That's you. That's you. That's you. Isso é 100 você. year, 100 year in this life. 100 anos nessa vida, In respect to the universe, it's 1.5 seconds. com relação ao universo, é 1,5 segundos. Okay, go vacation for 1.5 seconds. What you will Então, see, what you will experience. saia de férias por 1,5 segundos, o que você vai experimentar? No, really. If you go vacation, you will go for 1.5 seconds. Se você sair de férias, você vai ficar por 1,5 segundos? That cannot be. At least you will take 1 week. Não, isso não pode ser. Vai ser pelo menos um mês. Now, 1 week is 7 days. 7 days x 24 Um mês X. não, né? Uma semana, ele 60, falou. 60 minutes x 60 seconds. Now, see how many lives you need to live to enjoy 1 week. Você pega esse, uma semana e multiplica por 24, que são as horas do dia, daí 60 minutos, 60 segundos, você vê o quantos segundos tem para cobrir essa uma semana? And this is what we are experiencing. We are here for millions of years. Isso que nós estamos experimentando, nós estamos aqui por milhares de anos. The time it's in the eye of the observer. O tempo está no olho do observador. Because time and speed is one. Sorry? Time and speed is one. Time in the speed and on the And speed. speed is one. Que o tempo e a velocidade é a mesma coisa. É If único. there is a speed, there is a time. Onde tem velocidade, tem tempo. If there is no speed, there is no time. Se não tem velocidade, não tem tempo. So your soul have no speed, have no time. Sua alma não tem espaço nem tempo. So now again, we go to the hands. Always we divert from it because it is all related, all related. Então vamos voltar agora para as mãos, porque está tudo relacionado. Okay, go back to the hands. You create a field. Volte para a mão. Você criou um campo.
The field will manifest itself due to the environment. O campo vai se manifestar de acordo com o ambiente. Now, this is a higher source. Essa é uma fonte mais elevada. Came out of physicality, 2 hands. Saiu da fisicalidade, 2 mãos. It need environment which is created from a higher source Precisa de um ambiente que cria uma fonte mais elevada. which is the higher source from your physicality fields. It's the emotion. Qual é a fonte mais elevada com relação à sua fisicalidade? É a emoção. So with your emotion, if you want it to be gold, create emotion of gold. E com a sua emoção, se você quer criar ouro, você pode criar ouro. This field, it will manifest itself as a gold. Esse campo vai se manifestar a si mesmo como ouro. Physicality is there. The knowledge of gold is there. The strength of gold is there. And the plasma is there. And the controller is there. What do you need more? A fisicalidade está lá, o plasma, o controlador, tudo está lá. Only you need the source. The source, Yes. você apenas precisa da fonte. And you know the source is information. How you create. E a fonte é a informação. E como você cria? Listen to what I'm saying again and again and again. You can replicate this with everything in your work with the plasma. Ouça o que eu expliquei várias vezes. Você pode replicar isso em qualquer um dos seus trabalhos com plasma. The source of your plasma, you already created this color. A fonte do seu plasma, você já criou essa cor. It need environment of a black to be shown as a black. It's a behavior of black because the environment dictates. Precisa de um ambiente da cor preta para você assumir essa forma preta, porque é o ambiente que dita. You create a plasma. Você cria um plasma The environment is green. e o ambiente tem a cor verde. You will have the behavior of green. Você vai ter o comportamento da cor verde. Should I make it blue? Okay. You have a field, a plasma. Aí você tem um plasma, The environment, green. It will have behavior of a green. e o ambiente for azul, você vai ter o comportamento do azul. And thank you very much. Any question? Alguma pergunta? O pessoal aí do chat tem que perguntar no microfone, que para mim ficar ruim de ler as perguntas no chat, velho, por causa de muita correria para trás. Jalal, Yeah. I have a doubt. We are more dense. We choose to be more dense in this planet. Have a relationship with our conscience. Como é que fala em Danilo? Yes. Because in Jupiter they are more gas. They are less dense than us. I'd like
to understand this Who us? Who us? physicality. Who us? You mean the planet? As You mean the planet? the human, the human, nós, como é que fala, Danilo? Perdi toda. We the humans. All the entities here in Earth and Earth itself, yes? Yes, Todo- Danilo, só explica, eu queria entender a relação de nível de consciência, por exemplo, em Júpiter eles são seres gasosos. Eles, por optarem em ser seres gasosos, eles são mais, têm um maior nível de consciência? Ah, tá. Porque eu já ouvi isso em muitos lugares. The question is, in Jupiter, is a gaseous planet, so the beings, they are gas, like gaseous beings, gas beings, and they are more elevated to be in gas condition than us, than our condition here. Who are you, the fish? Or you are the bird? Or you are the lion? Quem é você, o peixe, o leão ou o pássaro? Who are you in this cell? You call it the solar system. It's Quem a é cell. você nessa célula que você chama de sistema solar? A sun, a cell. Sol, uma célula. The gravitational field of it, O campo gravitacional dele and the magnetical field of it. e o campo magnético dele. What is the difference? Qual a diferença? If you are here, you are in the magnetical field of the interaction. Você está aqui, você está na parte magnética da interação. You are open up Você se abre, because it's gas. porque é gás. You go in, more Sim. gravitational, more squeeze, you Você will vai- be in this size. Você vai mais para dentro, você vai estar mais próximo do gravitacional, então vai estar mais apertado e você vai ter esse tamanho. You go in more, you will be in this size. E mais vai estar desse tamanho. You go in more, you will be in this size. E vai indo mais e fica desse tamanho. You go in more, you will be, what is it? You call it a blue planet. E você chegar nessa posição, você vai ser esse planeta azul. Because only here, this cut, it will manifest itself because of the interaction of the four field forces to allow the amino acid to exist. Porque aqui vai ter essa interação dessas quatro forças do campo para permitir com que o aminoácido exista. Here, there is amino acid exist because the field of the gravitational is go all over the place. Sorry, Jalal, I don't understand this The part. gravitational field of this cell is all over the cell. E o campo gravitacional dessa célula, na verdade, ele percorre por toda a célula. It is only when this field is reflect back which is creating, you know. É apenas quando esse campo reflete e volta é que há criação. This is the sun or a cell, and this is the outer borders. When a ray come out, gravitational, magnetical, whatever you call it, when it go back weaker. When it go back, it go be weaker. So this weaker, it have a fields also interact with the higher field, which is the red one. You see, the red one have gravitational magnetical field. So this one gravitational magnetical field, and this one gravitational magnetical field.
when the right moment, the right interaction, where they accept to create, they will create a position. You call it Jupiter, you call it Mars, you call it Earth, you call it Venus. So Jalal, sorry. This one we already discussed this teaching, and you know it. The ray which is coming out from the sun, which is coming back, this back which is create. So the back field is the weaker field. So is the fields of the sun reaching the border and coming back? So when they interact with the other fields from the same sun, they have the four forces. Sun, yes. And now they have four forces to produce the Mr. Cohen. Look, this field, it have a strength. It have strength of 10, let's say. Então, digamos que esse campo aqui tem uma força de 10. When it go back weaker. Quando ele volta mais fraco. Go back, let's say 9. Ele volta, digamos, 9. Because it lose to the environment. Porque ele perdeu para o ambiente. Interact with the environment, it lose from the field, so it go back. Ele interagiu com o ambiente, perdeu e voltou. When it lose, now it have no more energy, so it go back. The energy, the pull, the gravitational field of the sun, it will pull it back. Ele não tem mais energia, então o campo gravitacional vai puxar ele de volta. Any number you give it number 1. You give it 1 from all these 10. It goes until it reach here. Interact, it lose, let's say 9. Now it start from 1, hydrogen. When it go back, it's adding a strength. When it's go back, it's adding a strength. It collects more strength, more strength, more strength, more strength, until it is equal enough to another plasma, which is the same plasma, it's 10. Now he is 9. Now he is 9. Now he can interact. Now he is equal. You understand? Yeah. Similar plasmas. Yeah. Similar plasmas in the strength. Yeah. Então, pessoal, so Jalal, can I share? Let me try to. Can we have multiple sharing? If I share my whiteboard, I will stop yours. You will lost. You if you like, I can. Pessoal, estão vendo minha tela em branco? You want me to clear? Pelo que o Jalal falou, yeah, they can see my screen, Jalal. Então, pelo que o Jalal falou, é assim, pessoal. Aqui está o Sol. Ele tem o campo dele que sai daqui e vai indo até o limite máximo dele que ele vai. E porque aqui já tem uma outra entidade. Quando ele chega aqui, ele troca com essa outra entidade e ele vai voltando. Nesse processo dele voltar, ele se encontra com os campos que estão indo. E aí que você tem as 4 forças que formam o aminoácido. Você tem duas, são os mesmos campos. Você pega 2 campos que estão voltando aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Ó, ele está indo aqui, ó. Depois ele perde para o ambiente aqui, ele troca, ele fica fraco, depois ele é atraído pelo gravitacional. E na volta, ele se encontra com os campos que estão indo. Então, são 2 campos do Sol que estão voltando com os 2 que estão indo. E isso gera o aminoácido que a gente tem aqui. E isso vai atrair com os plasmas similares a isso. É mais ou menos isso que eu consegui entender. Can I add one thing, please? Okay. It is not one field. It is a trillions and millions of fields, which is go out all the time, shining out.
Não é apenas um campo, são trilhões de campos que saem todo o tempo brilhando, brilhando e indo. This one start 10 Esse and aqui, until it reach the border, it lose a strength. esse aqui começa com 10 e até ele chegar lá na borda, ele vai perdendo força. So when it loses strength, it cannot be vanished. So it must have something. Então, quando ele perde força, ele não pode simplesmente desaparecer. Tem que ter alguma coisa. Why we see a hydrogens in the borders? Because this is one. Por que a gente vê o hidrogênio na borda? Porque Now, ele é um. here we have 10. Always we have 10. E aqui nós temos 10, nós sempre temos 10. If I take interaction of 10, Se eu pegar na interação de 10, x1, there is no creation, there is no quality. vezes 1, não tem criação, porque não tem igualdade. It cannot be. You cannot interact with the elephant. Interact So- with what? With elephant Elephant. or a child, a baby. Can you make a creation with a baby? Você não You consegue cannot. interagir com um elefante ou com um bebê. So the time which is this coming back because it's lose the strength, it's coming back. E ele perde a força e ele vai voltando. Now there is a creation. It's so big. It's a gas Tem of hydrogen. Tem uma criação, ele é tão grande, é um gás de hidrogênio, Gas of helium. um gás de hélio. Two plasmas goes together as 2, as 4, as 8. Dois plasmas vão se unindo e virando 2, 4, 8. But how much he gain a mass, how much he become smaller. So in this case, it goes smaller, 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 smaller until it goes back to the sun. But in this respect now, he gain an energy which is make him interact with the similar. Now he gain energy of 9. E ele vai voltando, cada vez vai ganhando mais massa e vai ficando cada vez menor até voltar para o Sol. Now he is similar. He is similar. He is 9 and 10. It will interact. So he created his own gravitational magnetical field. His own gravitational magnetic field. Digamos que ele voltando na força de 9 se encontra com o campo de 10, eles vão criar, eles são similares, eles vão criar seu próprio campo. And the sun have also its own gravitational magnetic field. E o Sol também tem seu próprio campo magnético gravitacional. Now 4 field forces interact. They create the amino acid. E agora as 4 forças de campo interagem e criam um aminoácido. Now a creation begin. E agora a criação começa. This one, another plasma is coming in the way to be like Earth. E outro plasma está vindo na posição da Terra. Look. I will share a whiteboard. There is something you need to understand. Tem algo que você precisa entender. Before us, millions and millions of years, Antes de nós, milhares e milhares de anos, there were energies and entities and planets before us. haviam planetas, entidades e energias antes de nós. The fields go out and created this, what we call planets. Os campos saem e quando voltam criam esses planetas. Now we are in this position. E agora nós estamos nessa posição.
Next to come, we will be in this position. Na próxima vez, vamos estar nessa posição. So this one will disappear. Então, isso vai desaparecer. This one will move to this position. Esse aqui vai se mover para essa posição. And this one will move to this position. Isso aqui vai se mover para essa posição. And a new one will be here, waiting. E um novo vai estar aqui. Due to the interactions of the other cells, other solar systems, other whatever, it The- creates all the time. Devido à interação com outros sistemas solares ou outras células, não importa. Isso é But this one criado is por not- todo o tempo. But this one is not like a row here and this is empty. No, this is here, that one here, that one here, that one here, that one here, and this is our solar system. Everyone have its own band to, to have all the existence of this cell. E isso, na verdade, não tem essa forma. É como se fosse o nosso sistema solar, cada um na sua posição, entendeu? So if this one, there is one here, and there is one nearly is structure itself here. So if this one move to this place, that one will move to this place, that one will move to this place, and that one will move to this place, and that one will join the sun. And that Então- one, the new one, it will come in this place. Então, se esse aqui muda essa posição, o outro vai mudando a outra, até aquele mais próximo se colidir com o Sol e um novo aqui entra em posição. This is a dynamic cell, a dynamic solar system, a dynamic galaxy, a dynamic universe, a dynamic unicos. It's the same. Isso é um sistema solar dinâmico, ou célula, universo, ou galáxia. And no different between this one and a drop of rain goes as a field, gathered energies until it becomes a drop of water and then comes back to the earth. E não tem nenhuma diferença com relação a isso e ao processo da chuva, né? Que ela evapora, sobe, vai até o limite da atmosfera, interage com a parte exterior e volta, e aí se manifesta como gota de chuva, ou gelo, neve, e cai. But because we are physical, we see it as one field is going out, one field going out, and create this one field coming back, and create the earth. No, it's a millions and trillions and billions of fields interact and lose and give and take, lose and give and take to the environment, interact with the solar system, interact with the universe, interact with everything until it becomes to this point of manifestation. It creates this what we know our Kohen, and this is all the entities what it is have a strength. This strength from 1 to 43. Então é o This is seguinte, us. na verdade, o que a gente tem que entender é que são trilhões de campos que estão saindo do Sol e indo até o limite máximo e voltando, até chegar nesse ponto específico que eles interagem e gera o Sr. Cohen, né, que é o aminoácido, que vai do 1 ao 43, que é somando o número atômico deles lá, tudo dá 43. Né? Are we unique? Yes. Unique, why? Because every one interaction in all our life system with our life creation, it's different from another cell or solar system or universe. It cannot be happen the same. Cannot be, because it's trillions of interactions. So that's why we are unique. Então, nós somos únicos porque existem trilhões de interações no sistema solar. Então, nós somos únicos. But we are unique. I would say we. Who are we? Mas nós somos únicos, tá? Mas quem é? Quando nós falamos nós estamos falando de quem? Quem somos nós? Are we the inhabitants which is created by Earth? Okay. But in the reality, we created
from the sun, from the So- plasma of the sun. Nós somos habitantes da Terra, criados pela Terra, sim, mas na realidade nós fomos criados pelo Sol. The same thing, the plasma of the sun created of the plasma of the another sun. Mesma coisa o plasma do Sol fez com o plasma de outro Sol. And the other sun created from another sun, which is always bigger, bigger, bigger. E outro Sol foi criado por outro Sol, que é cada vez maior e maior e maior. So if you are from this earth, you are connected to the sun, you are connected to this galaxy, you are connected to this universe, you are connected to this universe, and you are connected to the creator. Se você veio dessa Terra, você está ligado ao Sol, que está ligado a esse universo, que está ligado a esse universo, que está ligado ao Criador. It's no different. Não tem diferença. It is only the vessel you need É to change. apenas a vasilha. If you go back to the sun, you will be rejected again to the border of the universe or the cell. You can skip out, you know, because it's give and take. You can skip out and you join another plasma. E se você vai até a borda do sistema solar, você pode sair, porque você sabe, ele dá e recebe, e aí você vai para outro universo, outro sistema solar. But why you want to be in this slingshot to go back to the sun and they will shut you again out? Why don't you take responsibility and you have the choice to travel and you go wherever you want? E por que você não sai desse estilingue, né, que está caindo e voltando com relação ao Sol? Por que você não toma responsabilidade e vai para onde você quiser? And you see, in the essence, you are no different, because this guy here who created this sun is already created a millions suns. E não tem diferença, porque esse cara que criou esse Sol aqui, ele já criou milhares de sóis. So am I different than you? Am I different than John? Am I different from Hassan? I am different from Mark. I'm no different. We all came from the same creator. Será que tem diferença entre nós aqui? Não, porque todos nós viemos do mesmo Criador. Now we are friends and we are knowledge seekers. Now if I go to Brazil, they will accept me as equal, because we are equal in reality. Se digamos, um dia eu for para o Brasil, eles vão me aceitar, eles vão me receber, porque nós somos iguais. The same thing if I go to the knowledge seekers in China. Now they know the reality. Mesma coisa se eu for para a China. And the same thing in Canada. There's no difference. E a mesma coisa no Canadá. Why should be different? This color, this shape, this capsule. Por que teria que ter diferença entre formas e cores e cápsulas? So, are you different now from Jupiter? If there is entities, there is no difference. The same creation which created you created them, and they will become in your place as Earth in millions and trillions. If the sun exists until that time, they will be you who's talking now, the same position. E eles um dia vão estar na sua posição, se o Sol existir até lá. Porque um vai tomando a posição do outro. Tipo, você e Júpiter, in entendeu? the evolution to become a human, is the monkey is in the next step. The monkey will be a human. Na evolução, na verdade, o macaco vai ser uma. But this will take millions of years. Contra. Mas isso vai levar milhares de anos de interação. You made me a lot of, I forget to make coffee. Okay, no problem. It's 12 o'clock. Eu esqueci de fazer o café aqui, não tem problema. Don't translate everything. I'm speaking to you. Okay. Thank you, Jalal, so much. I understood. Thank you very much. Thank you, my dear. It is not only you. I understand also when I bring this knowledge again, I want to understand more, because it's always adding to the knowledge. Okay. Any other question, please? Alguma Jalal. outra pergunta? Yes.
Jefferson, vou fazer. I'll make a question in Portuguese first, then I will ask for you. Okay. Pessoal, a pergunta que eu vou fazer para o Jalal é referente a que muitas pessoas às vezes se perguntam. Nós viemos para esse planeta como plasma do universo e manifestamos como humanos para viver a experiência aqui na Terra. A pergunta é: por que deixar essa experiência e voltar de onde viemos? Ter certeza que em tempo voltaremos para os campos magnéticos do mesmo universo. So, Jalal, the question that I believe that many people are thinking, we came as plasma from the universe, and we manifested as humans to live this experience on the earth. While live this experience and go back to where we came from, if it's certain that in time we will return to the magnetic fields of the same universe. Thank you, Jalal. You can have your coffee first if you want. Thank you. It is the beauty. Look, if you are part of my family and you go vacation, let's say, it is a beauty to bring us something from this place. Então, se você sai de férias, é sempre bonito, sempre legal você trazer uma lembrança desse lugar. Even when you come back and you say a story about what you have seen there and what you enjoyed, what you eat, what you drink, what was the weather, what is the information there. It is information. It is adding to the origin. Porque você sempre traz histórias, lembranças, informações que tem a ver com a origem do que foi vivido lá, né? Look, guys, the sun radiates its field out. O sol irradia seus campos para fora. Interact with the environment. Interage com o ambiente. Give and take. It's a plasma. Dá e recebe. É um plasma. Why should be different from cell? Why should it be different from the understanding of a plasma? Porque tinha que ser diferente do entendimento de uma célula ou de um plasma. As you go out and you go vacation, this is your house. Should I draw it like this, that it will be understandable? You go out from this village, you go out to this city, you study, you work, you enjoy, you interact, you whatever. You give information from what you have in your environment, and you bring another energy, let's say in this color, back. Então, digamos que essa aqui é a sua casa, você sai e vai para uma cidade, você leva informação, energia lá da sua casa para essa cidade e você traz essa energia que ele fez ali de cor preta de volta de lá para você. So every house in your village, they will be benefit from this what you bring in. Toda casa na sua vila vão se beneficiar disso que você está trazendo de volta. You went here and you study electricity. You come back and you manifest electricity, lights in the streets. Você vai lá e aprende eletricidade, você volta e quer lâmpadas, postes na rua. So you added to your environment. Então você está somando ao seu ambiente. You make it better. Now Você está melhorando. they will see in the night. E agora eles vão poder ver à noite. The same thing. You go, you study, you be a doctor, you come back with the knowledge and you make a hospital. Você vai, estuda, aprende a ser um médico e volta e constrói um hospital. So you serve your community, your place. Então você serve a sua comunidade, o seu local. It's the same thing. This city, when you came in this city, you interact with the others. They will know about your culture. They will know about your
knowledge, they will know about your environment. So it is give and take always. E aqui tem essa vila, eles vão saber sobre o seu conhecimento, o lugar que você veio, sempre tem esse dar e receber. It's the same thing with the sun. The sun radiate out, interact with the nether fields which is in the environment, and bring back information back to the sun. It's feedback to the sun. It feedback to the cell. It feedback to the plasma. It's no different. E o Sol é a mesma coisa, os campos saem, vão até o limite lá e interagem com o ambiente e voltam trazendo informação, e não tem diferença, como a célula, o sistema solar, o Sol, é tudo a mesma coisa. Why should be different? Por que teria diferença? How much you as a human, you are a plasma, how much you interact with the different plasma, how much you add to your knowledge, how much colors. Você, quando você interage com outros plasmas, o quanto que você traz de conhecimento? Now this is Jalal and me. Now I interact with Danielo, I interact with Claudia, I interact with John, I interact with Jefferson, I interact with this one. They will take and they will give. Então esse é o Jalal, ele interage com o Danilo, com a Cláudia, com o Jefferson, com o John, e eles dão e eles recebem. When they accept what I am giving, they will give back. Quando eles aceitarem o que eu estou dando, eles vão me dar de volta. And when I accept what they giving, I will give more. Quando eu aceitar o que eles estão dando, eu vou dar mais. Look, if I come today, I speak about CO2 books. Se eu venho hoje e falo sobre o coletor de CO2, I give CO2 books. eu dou uma caixa de um kit coletor de CO2. If they accept it, they will give me confirmation, feedback about what they receive. Se eles aceitarem, eles vão trazer confirmação, feedback do que eu já recebi. So what I said, okay, this knowledge is already delivered, and they understand it because they feedback. I must go and give now CH3. E agora eles dizem, eu preciso ir agora e dar CH3. They accept it. They confirm. I must go back and give CuO. Eu preciso ir, eles confirmam, daí eu vou e volto e dou o CuO. But you know, I do not have the knowledge about CuO. What I will do, I will go interact with another plasma to take information to deliver this way. Aí eu não tenho conhecimento do CuO, daí eu vou e interajo com outro plasma para ele me dar esse conhecimento para eu interagir dessa maneira. But if they stuck with the CH3, they do not receive anymore. Mas They se do eles, not understand. They do not understand. They do not understand. They do not understand. So I will stuck even with me. CH3, 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 CH3 until they receive, they feedback, they understand. I go to another level. se eles ficarem estagnados com CH3, eles não, eu não vou ter progressão, eles não vão dar e receber, e eles vão estagnar e eu vou ficar estagnado também no conhecimento. Now they understand how to work now themselves. So what they will do, the same thing. They will interact with another plasma. E agora eles aprendem como fazer para ele mesmo. Então o que eles vão fazer? Eles vão interagir com outro plasma. This plasma here said, no, wait, I done the CO2 white, now I have CO2 red. Aí ele fala, não, espera, eu fiz um CO2, mas eu tenho aqui um CO2 vermelho. So this back information here, this back information here, this back information here for me, this back information here, you see, Então everyone now have different kind of interaction, different kind of information. agora isso volta para todo mundo tem diferente tipo de informação. Before we have only white CO2, now we have red CO2. Then the other said,
a green CO2, Yeah, then blue CO2, then yellow CO2, and it will increase a level, another higher level, a higher level, due to the interaction. E se antes nós tínhamos CO2 só branco, agora nós temos CO2 vermelho, verde, azul, devido à interação do ambiente. I need this color for this position. Oh, welcome. You have it. You know how to do it. You can do it. Se preciso dessa cor para essa posição. Ah, bem-vindo, você tem, então você pode usar. The blue information give me shelter. A informação azul me dá abrigo. The red information give me trouble. A vermelha me dá viagem. The green information give me health. A verde me dá saúde. But did I created this? No. You created the blue. He created the red. That created the black. This one created the white, and share and give and take information. We all have it. Será que eu criei isso? Não. Aquele ali criou o azul, aquele criou o vermelho, e todos dão e recebem, então todos têm isso. And this is exactly what will happen in the future in a bigger scale. Bigger scale. Sorry, Jalal, can you repeat? Bigger scale. Now it will go further with another Okay. environment, another entities in a bigger scale. E agora isso vai para outro ambiente, para outras entidades numa escala maior. From this village we call it Earth. Now we go to the city. We call it the universe. Dessa vila que nós chamamos de Terra, agora nós vamos para uma cidade que nós chamamos de Universo. But when we go, they will not laugh at us because we are coming from the village. No, we have a knowledge, we respect it, and we can share, and we can give, and we can take. E quando a gente for, eles não vão rir da gente porque a gente veio da vila, porque agora a gente tem conhecimento e a gente pode dar e receber. Really, all this plasma knowledge, we have the knowledge, but we have a different names to it. Todo esse conhecimento do plasma, a gente já tem ele, mas é que a gente tem diferentes nomes para eles. And we stuck with the names. E a gente fica preso com o nome. This village have a teacher called Muhammad plus his name. This village have a teacher called Jesus plus his name. This village have a teacher called Buddha plus his name, and it's the same knowledge from all of them. Essa vila tem conhecimento de Jesus, essa tem do Buda, essa de Maomé. É o mesmo conhecimento para todos. In every color there is a knowledge and there is information. Em toda cor tem conhecimento e tem informação. If I accept it, that is all of it came from the same teacher. Why don't I accept all these colors? Se eu aceito que todos eles veio do mesmo professor, então por que eu não aceito todas essas cores? Forgive yourself, that's all. Forgive your physicality. This is what it's doing. Physicality and the emotion. Connect it to the soul, and you will find everything will open up. Perdoe a você mesmo, conecte sua emoção, sua alma e tudo vai se abrir. At least practice and prepare yourself for which is coming. The knowledge which is will shower this planet. The knowledge what? Will shower this planet. What is shower? The knowledge of Cash Foundation. Uhum. Bom, ele falou para a gente se preparar, estudar, porque esse conhecimento vai chover. You see the cycle of the creation. Remember it. Vocês se lembram do vídeo do ciclo da criação?
It's only to prepare you for the new soul. É apenas para te preparar para essa nova alma. This new soul, new information, new position. Essa nova alma é nova informação, nova posição. Okay. Any other last question? Jalal, what do you mean by new soul? I need to. Oh my God. A new Yeah. information. Leave the soul. Yeah, but Okay. No. From now on, I will not bring name of soul. yeah, Finish. okay. No soul, no emotion. Okay. Thank you, Jalal. Thank you. Obrigado. From now on, you have matter state, you have transition, and you have principle. De agora em diante, você tem a matéria, você tem a transição e você tem a matéria principal. I have enough. 5 years I'm teaching. It's the same name. It's the same thing. But the people they do not want to let go. Okay. Another Pessoal, question, alguém please? tem uma última pergunta aí, rapidinho, tem que seja rápida. Now, is there a difference between CO2 and CH3 and CuO? E agora tem diferença entre CO2, CH3 e CuO? It's the same plasma. É o mesmo plasma. The environment. We change one plate, it will be this color. We change this plate, it will be that color. We change this plate, it will be that color. É o ambiente. Você coloca essa placa e ele aparece com aquela cor. Você coloca outra placa, ele aparece com outra cor. So it's you. You here, you there, everywhere you are you. Principle, matter. E você tem que sempre se lembrar que tem a matéria principal e a matéria. Due to the environment, it will manifest itself according to his strength. E ele se manifesta de acordo com o ambiente e também de acordo com a sua força. This one we will add it according to the strength. But in basic, it's the same principle plasma, and this is the field. It manifests itself according to the environment. É sempre esse mesmo plasma principal, que ele vai se manifestar apenas de acordo com o ambiente, por isso que ele parece diferente, mas é o mesmo plasma. Okay. Any last question, please? Alguma última pergunta, pessoal? Okay, we will see you next Thursday with the German community. I hope we can make it because we have the workshop. It will be late at 6 p.m. CET. So I hope we can make it a class. If not, we have to go Monday again with the Spanish group. Please prepare some information, prepare some, plan how we're gonna make this feeding station. Don't leave it as one-man show. There will be no one-man show. I am here helping you to understand the plasma, but that not mean you do not have a knowledge. You have a knowledge. According to your knowledge, bring it out. Make something. Ele está falando para a gente estudar e trazer coisas sobre a estação de alimentação, porque não vai ser uma apresentação de uma pessoa só. Todos nós temos conhecimento para compartilhar. Every community now have a teachers. You have a teachers in your community. If needed, bring them to this workshop to help us to add, to make,
and to teach us how we do. We all collective, we are one. So your teachers, it will teach us. The teachers from the German group will teach us. The teachers from the Portuguese group will teach us. So that's beauty. Então, é para trazer os professores de todas as nações, dos alemães, dos portugueses, dos espanhóis, e todo mundo participar. By the way, the first teaching I brought here, the cup and the orange. Did anyone done it? E alguém fez o experimento da laranja? O I copo hope da you done laranja? it. I hope you done it. Because Eu that fiz, Danilo. Uhum. Jalal, yes, Lily asked if it's possible if we could add the Romanian group to our workshops, who am if they I want to to join decide? us. Who am I I don't to know. decide yes or no? Of course. Well, you probably have the context that we don't. I look. If you give me the contact, I'm willing to invite them, but I really don't know many people. Look now. You see the North American group when they meet. You see a lot of from all the world is coming joining. When they have the time to join and when they have the ability to listen, to understand, to give and take. So it's up to them. We have no restriction about who is coming. Even if Mr. Cash will come and join, he is welcome. He's a student like us. So there's no difference between anyone. Anyone would like to join and give and take, he is welcome. That's it, Patty. Okay, we'll try to contact someone there and invite them. Yes. But we need a quality. It's not a quantity. Yes, that is very important. And we had a total of 36 people, quality people from the Hispanic Society. You know, Bati, I always try to push the knowledge seekers. Raise your hand. If you understand, raise your hand. If you didn't raise your hand, that they interact, they give and take. Without, if he sit, just listen, what is the benefit? There is movement, must be work. There must be a question or answer. I done this, I done that, I done this, I have testimonial in that, I interact with this, and I saw this thing. Maybe you are all wrong on what you are doing. Do that and you will see another interaction. Yeah, why not? You are not shortage of knowledge, believe me. Everyone have, especially we have a physical knowledge. If you transfer this plasma knowledge to the physical knowledge, it will add to you a whole lot, because this is the purpose. Change the physical information to a plasma information. And it will work, because in essence, it came from the same source. Bom, ele está falando que o ideal, com o passar do tempo, é fazer a transferência da informação vai ser via plasma. Porque a mesma informação que pode ir no físico, na fisicalidade, pode ir através do plasma também. Então, pessoal, vamos encerrar. Alguém mais quer perguntar? Last question, guys. So, Jalal, I think we should finish. Bati, you have no questions. Andreas, do you have any questions in your group? No, I have no questions. Okay.
We have no questions, but a lot of people thanking Danilo, thanking you, thanking Lily, thanking me for making this possible. So we all thank us. Thank we. And we. Valeu, And pessoal. Jalal, Yes, please. tomorrow, let's say if the knowledge seeker workshop is 2 hours, do we open the German meeting? It's up to the what we're gonna receive tomorrow. Okay, so we will see. We Just are for everyone flexible. to know. You know, we are flexible. Yes. So it could be tomorrow, it could be 1 hour, it could be half an hour, it could be 4 hours. It's have nothing, you know, you cannot plan it. It is due to the Yes. requirement. Okay. What will Wonderful. the requirement be tomorrow? We will see. So don't forget, tomorrow the workshop, it will start 6 p.m. in European time. So I asked you a lot of times, what gonna be tomorrow teaching? Did Já- anyone experience something? O Jalal tá falando que ele sempre pergunta para vocês tentarem adivinhar qual vai ser o ensinamento de amanhã. Ou não adivinhar, ou então que o Sr. Cash fale do assunto que você está pensando e tal. Vocês já tiveram alguma experiência com isso? Alguém? It could not happen from one time, but you need to practice all the time. You know, even when you practice with your hand, you increase the field. It's the same thing. Try to you know, to dictate, or not dictate, to detect what will be the teaching tomorrow. Tente detectar qual vai ser o ensinamento amanhã. Try to go deep in your soul and try to reach the soul of Mr. Cash and see what he's gonna teach tomorrow. And keep it for you. Don't tell us. Keep it for you. This is a practice. Tente atingir a alma do Sr. Cash e adivinhar o que ele vai ensinar amanhã, mas guarde isso para você. Faça apenas uma prática. Okay. Time to go to sleep. Thank you very much, guys, and really thank we. I hope next Monday we start new, and tomorrow I hope really that we can do something. Grazie, Jalal. Thank you Valeu, so much. pessoal.